హలో నమస్తే అండి, వెల్కమ్ టు మహాలక్ష్మి థాట్స్. MLHP ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కోసం వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. ఆబ్స్టిక్స్ అండి. ఇప్పుడు మెయిన్ డెఫినేషన్స్ తెలుసుకుందాం. ఈ డెఫినేషన్స్ నుంచి కంపల్సరీ బిట్ అనేది వస్తుంది. ప్యారిటీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డెలివరీస్ ఆఫ్టర్ 20 వీక్స్ ఆఫ్ గెస్టేషనల్ ఏజ్. తర్వాత డెలివరీ అయినటువంటి ప్రెగ్నెన్సీస్ అయినటువంటి వాటిని కౌంట్ చేస్తారు. అది ప్యారిటీ అంటారు. 20 వీక్స్ తర్వాత డెలివరీ అవ్వాలి. ఆఫ్టర్ 20 వీక్స్ ప్యారిటీ. గ్రావిడా అంటే ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఏ ఉమెన్ హ్యాస్ హ్యాడ్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ అవుట్కమ్ గురించి ఆలోచించే అవసరం లేదు. జస్ట్ ప్రెగ్నెంట్ అయితే చాలు. అటువంటి ప్రెగ్నెంట్ అయ్యే ఉమెన్ని గ్రావిడా అని అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ ఉమెన్ హూ ఈజ్ కరెంట్లీ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ హ్యాస్ ప్రీవియస్లీ డెలివర్డ్ one set of twins and had 2 spontaneous abortions is described as a gravida for para 1. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్లో ఒక ఉమెన్ హ్యాజ్ డెలివర్డ్ ట్విన్స్, ఒక్కసారి ట్విన్స్ డెలివరీ అయ్యారు అండ్ హ్యాడ్ 2 స్పాంటేనియస్ అబోర్షన్స్ అయ్యాయి. అప్పుడు ఇద్దరు బేబీస్ ట్విన్స్లో డెలివరీ అయ్యారు అండ్ 2 స్పాంటేనియస్ అబార్షన్స్ అయ్యాయి. అప్పుడు గ్రావిడా 4. పారా అనేది 1 పారా అంటే ఆఫ్టర్ 20 వీక్స్ తర్వాత డెలివరీ అయ్యారు కాబట్టి ఒక పారా అని చెప్తారు. Abortions means spontaneous or terminal is delivered before 20 weeks gestation. 20 weeks before స్పాంటేనియస్గా కానీ టెర్మినల్గా కానీ డెలివరీ అవ్వడాన్ని అబోర్షన్ అంటారు. టర్మ్ ఇన్ఫాంట్ ఈజ్ ద ఫీటస్ డెలివర్డ్ బిట్వీన్ 37 and 42 weeks gestation. Term infant. Preterm birth is one occur between 20 and 37 weeks gestations. Postterm birth occur after beginning of 43 weeks gestation. Parturition refer to labor and puerperium is 6 to 8 weeks after delivery. పాశ్చరైజేషన్ అంటే లేబర్ టైంని పాశ్చరైజేషన్ అంటారు. ప్యూపేరియం అంటే ఈజ్ 6 to 8 weeks ఆఫ్టర్ డెలివరీ అవ్వడాన్ని, ఆ పీరియడ్ని డెలివరీ అయిన తర్వాత 6 to 8 weeksని ప్యూపేరియం అంటారు. గ్రావిడా మీన్స్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ని గ్రావిడా అని అంటారు. గ్రావిడిటీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఒక ఉమెన్ ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడాన్ని. రిఫర్స్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఏ ఉమెన్ హ్యాస్ బీయింగ్ ప్రెగ్నెంట్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ వెదర్ ద ప్రెగ్నెన్సీస్ వర్ ఇంటరప్టెడ్ ఆర్ రిజల్టెడ్ ఇన్ ఏ లైవ్ బర్త్స్. ఎన్నిసార్లు ప్రెగ్నెంట్ అయ్యారు అన్నదే కౌంట్ చేస్తారు. అది లైవ్ బర్త్ మధ్యలో ఏమైనా ప్రాబ్లం అయిందా అది కాదు. నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీని గ్రావిడిటీ అంటారు. మల్టీగ్రావిడా అంటే ఈజ్ ఏ ఉమెన్ హ్యాస్ బీన్ ప్రెగ్నెంట్ మోర్ దెన్ 1 time. ఒక్కసారి కన్నా ఎక్కువ సార్లు ప్రెగ్నెన్సీస్ అవ్వడాన్ని మల్టీగ్రావిడా. Multipara. A woman has had 2 or more pregnancies resulting in potentially viable offspring. Null gravida means is a woman who has never been pregnant. అసలు ప్రెగ్నెన్సీ అనేది రాకుండా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని నల్ గ్రావిడా అని అంటారు.
మల్టీ గ్రావిడా అంటే ప్రెగ్నెన్సీస్ అనేది ఒకసారి కన్నా ఎక్కువ సార్లు రావడం. మల్టీ పారా మీన్స్ ఉమెన్ హూ హ్యాస్ హ్యాడ్ 2 or more ప్రెగ్నెన్సీస్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఏ వేయబుల్ అంటే 22 వీక్స్ కన్నా ఎక్కువ వీక్స్ ప్రెగ్నెంటీగా ఉన్న వాళ్ళని మల్టీ పారా అని అంటారు. Parity means the number of pregnancies in which the fetus or fetuses has reached viability when they are born, or born, not number of fetuses like twins, or whether the fetus is born alive or stillbirth. ప్యారిటీ అంటే ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది వేయబిలిటీ పీరియడ్ వరకు ఉండడాన్ని ప్యారిటీ అంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఎన్నైతే వేయబిలిటీ పీరియడ్ వరకు ఉన్నాయో అటువంటి ప్రెగ్నెన్సీస్ని ప్యారిటీ అని చెప్పవచ్చు. పోస్ట్ డేట్ ఆర్ పోస్ట్ టర్మ్ ఏ ప్రెగ్నెన్సీ దట్ గోస్ బియాండ్ 42 వీక్స్ ఆఫ్ ది గెస్టేషన్. 42 వీక్స్ వరకు కూడా ప్రెగ్నెన్సీ ఉంటే వాళ్ళని పోస్ట్ డేట్ ఆర్ పోస్ట్ టర్మ్ అని చెప్తారు. టర్మ్ ప్రీటర్మ్ అంటే రిఫర్ టు ద ప్రెగ్నెన్సీ దట్ హ్యాస్ రీచ్ 20 వీక్స్ బట్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది 37 వీక్స్ ఆఫ్ ది గెస్టేషన్. వాళ్ళు 20 వీక్స్ రీచ్ అవుతారు, బట్ 37 వీక్స్ కన్నా బిఫోర్గానే డెలివరీ అయిపోతారనమాట. అటువంటి డెలివరీస్ని ప్రీటర్మ్ అని చెప్తారు. నెక్స్ట్, దేర్ ఆర్ సబ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ప్రీటర్మ్ బర్త్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద గెస్టేషనల్ ఏజ్. ప్రీటర్మ్ బర్త్స్లోని ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రీటర్మ్లోని ఏ వీక్స్ నుంచి ఏ వీక్ వరకు ఏ టర్మ్గా పిలుస్తారనేది ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రీటర్మ్ అయితే లెస్ దెన్ 28 వీక్స్. వెరీ ప్రీటర్మ్ అయితే 28 to less than 32 వీక్స్. మోడరేట్ టు లేట్ ప్రీటర్మ్ అయితే 32 to less than 37 వీక్స్ లోపు వాళ్ళు డెలివరీ అవ్వడాన్ని లేట్ ప్రీటర్మ్ ఆర్ మోడరేట్ లేట్ ప్రీటర్మ్ అని అంటారు. ఇవి ప్రీటర్మ్ బర్త్స్లోని కేటగిరీస్ అన్నమాట. ప్రైమీ గ్రావిడా అంటే ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ రావడాన్ని ప్రైమీ గ్రావిడా అంటారు. ప్రైమీ పారా అంటే ఏ ఉమెన్ హూ హ్యాస్ హ్యాడ్ 1 pregnancy that resulted in a fetus that attained a weight of 500 grams or gestational age of 20 weeks, regardless of whether the infant was living at birth or whether it was a single or multi birth. ప్రైమీ పేరా అంటే ఫస్ట్ టైం ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వడము ఉమెన్, అండ్ ఆ బేబీ వెయిట్ అనేది 500 grams, లేదా ఆ ఫీటస్ వెయిట్ అనేది 500 grams వరకు వెయిట్ వచ్చిన, లేదా గెస్టేషనల్ ఏజ్ అనేది 20 వీక్స్ వరకు ఆ బేబీ కానీ ఉంటే అటువంటి ప్రెగ్నెన్సీని ప్రైమీ పారా అంటారు అన్నమాట. వేయబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ అనేది 20 to 24 వీక్స్ వరకు ఉండి ఆ ఫీటల్ వెయిట్ అనేది 500 grams ఉంటే దాన్ని వేయబిలిటీ అంటారు. వేయబిలిటీ ఈజ్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఫీటస్ టు సర్వైవ్ అవుట్సైడ్ ద యూట్రస్ ఆఫ్టర్ బర్త్, natural or induced, about 22 to 24 weeks of the gestation, since last menstrual period, or fetal weight of greater than 500 grams. Next, grand multi-para. Woman who has completed more than 5 pregnancies to the stage of fetal viability. Viability అంటే ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా 22 to 24 వీక్స్ వరకు ప్రెగ్నెన్సీ ఉండాలి.
అటువంటి ప్రెగ్నెన్సీస్ ఒక ఉమెన్కి మోర్ దెన్ 5 ప్రెగ్నెన్సీస్ రావడాన్ని గ్రాండ్ మల్టీపారా అని చెప్తారు. ఐరన్ రిక్వైర్మెంట్. ఉమెన్ నీడ్స్ 18 to 21 micrograms of iron per day during pregnancy. Iron absorption from GI tract increased by 15 to 50%. Average diet does not meet these requirements, so some women may already have inadequate body storage of iron before pregnancy. Food and Nutrition Board of National Research Council recommended daily elemental iron supplementation of 30 mg during second and third trimester. Prenatal vitamins usually contains 30 to 60 mg of elemental iron. Women with the IDA should be given 60 to 120 mg of elemental iron daily. IDA during pregnancy generally is associated with HB and HCT less than 11 grams and less than 33%, 11% and 30% respectively during first and third trimester. And HP and HCT less than 10.5% and 32% respectively during second trimester. Folate requirement. Neural tube defects can be developed within first month of pregnancy at a time when many women are unaware of their pregnancy. In 1992, US Public Health Services recommended that all women with childbearing potential should consume 0.4 mg per day of folic acid to prevent neural tube defects. Foods contains only small amount of this vitamin. Overcooking and high fiber diets can decrease the amount. Most prenatal vitamins contains 0.8 to 1 mg of folic acid. Women who have had neural tube defects affected pregnancy should receive the genetic counseling because they have 2 to 3% of having another some outcome. Such women should take 4 mg per day of folic acid at least 1 month before conception and through first to third months of pregnancy. Folate requirement. Women who requires the 4 mg per day of folic acid should be prescribed the folic acid tablets rather than just increase the number of multivitamin tablets. High dose of folic acid do not prevent the neural tube defect better than 0.4 mg per day in women without previous history of neural tube defect affected pregnancy and make complicated diagnosis of B12 deficiency. Calcium requirement. Calcium is needed during pregnancy for adequate mineralization of fetal skeleton and teeth, especially during third trimester when the teeth are formed and skeleton growth is greatest. RDA for calcium during pregnancy is 1200 mg per day. Large maternal stores can provide calcium if dietary intake is inadequate. However, depleting maternal stores may put pregnant lady at risk for osteoporosis later in life. Foods rich in calcium: milk, cheese, yogurt, legumes, nuts, dried fruits, or calcium supplements can be used to meet calcium RDA. Supplements calcium 1 to 2 grams per day decrease the relative risk of hypertension by 30%.
Nausea and vomitings during pregnancy occurs in 50 to 80% of pregnancies during 5 to 12 weeks of gestation. Can have impact on women's daily activities, work productivity, changing in hormone levels of estrogen, progesterone, and HCG level have been implicated. Mild to moderate nausea vomiting during pregnancy has been associated with lower rates of miscarriage, preterm delivery, and stillbirths. Severe nausea vomitings during pregnancy can persist in less than 1% of pregnancies. Hyperemesis gravidarum. Determinantal effects on mother and fetus. Weight loss of greater than 5% of pre-pregnancy weight. Ketosis and ketonuria. Acidosis. Hypovolemia and electrolyte abnormalities. Nausea vomiting during pregnancy. Treatment of hyperemesis gravidarum often requires the hospitalization for prenatal fluid administration, electrolyte replacement, vitamin supplementation, antiemetic therapy. Reduction in lower esophageal pressure, gastric peristalsis, and gastric empty may worsen in nausea and vomiting. Patient may be evaluated for other causes of nausea and vomiting if has symptoms persist. For example, gastroenteritis, cholecystitis, pancreatitis, hepatitis, PUD, pyelonephritis, fatty liver of pregnancies. Non-pharmacological management of the nausea vomiting during pregnancies. Most mild form can be managed with the psychological support and lifestyle and dietary changes. Eating small frequent meals consists of the low fat, bland and dry eat. Bananas, crackers, rice, toast. Avoid the spicy and highly aromatic foods and eliminating the pills with iron. And meals high in protein were more likely to alleviate nausea vomitings than carbohydrates or fatty meals. Rest and avoidance of sensory stimulating that contributed to effects of nausea vomiting during pregnancy can also be helpful. Vitamin B6, ginger root, acupressure have improved the nausea vomiting during pregnancy in small number of patients. Pharmacological management indicated for treatment of moderate to severe nausea and vomiting that fails to respond to non-pharmacological interventions or when nausea and vomiting threatens mother's metabolic and nutritional status. Hyperemesis gravidarum, for example, doxylamine with pyridoxine, vitamin B6 can be considered first line therapy. Prochlorperazine, promethazine, and trimethylbenzamide number increased in malformations. Metoclopramide can control the vomitings and gastric reflexes associated with pregnancy. Despite limited safety data, it is the antiemetic of choice in many European countries. Ondansetron and droperidol limited experience, and corticosteroids may improve the symptoms, but use the during first trimester is associated with small but significant risk of fetal oral clefts.